Hello，各位觀眾大家好，歡迎收看我嘅頻道。今日係重陽節，城巴388路線又開車了。城巴388路線係循環來往柴灣站同埋柴灣墳場，主要方便掃墓人士上山，所以只會係春秋二祭有班次。不過由於今次掃墓人士眾多，所以首次破例使用12米巴士上歌連臣角。今次就用馬力較大的Volvo B8L 行388路線，車隊編號為5230，車牌係 WN2615，配前新巴波羅紋塗裝。咁而家先教路線牌先。路線牌較好了，先開門給乘客上車。柴灣墳場同歌連臣角，祝旅途愉快。Welcome aboard City Bus 388 towards Chaiwan Cemeteries and Cape Collinson. Thank you and enjoy the journey. 歡迎乘坐城巴第388路前往柴灣墳場和歌連臣角，祝您旅途愉快。黃翠村停車場。Next stop, Wangtray Car Park. 下一站，環翠村停車場。座位上若已安裝安全帶，請的扣好，以保安全。For your own safety, please buckle up if a seat belt is provided. 座位上如果已經安裝安全帶，請繫扣上，以保安全帶。請繫扣上，以保安全。孙主教圣十字架坟場。
柴灣站，祝旅途愉快。Welcome aboard City Bus Route 388 towards Chaiwan Station. Thank you and enjoy the journey. 欢迎乘坐城巴第388路前往柴湾站，祝您旅途愉快。走時請緊握扶手，確保安全。Fuel and safety. 下一站高公路 Next stop, Kelly Court. 下一站高威閣。We have arrived at the terminal. Please make sure all your personal belongings are with you when arriving. Thank you for travelling with City Bus. See you. 這條影片亦都到此結束了，記得 like、share 同 subscribe，多謝收看。